ഹലോ ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? Welcome to those who have joined us all here on a beautiful clear ഹലോ evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury and this is Jim Beglin. A delight to have him on board. Cheers, Peter. It's a privilege to be here. It really is. ആർന്നു സെൽഫ് അടിക്കേണ്ടത്. The mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central character. Oh no, this does... Oh, shooting chance! Oh, he's won it! They willed it! ഹോട്ട് ബനാന ഹൈ. Happened! And it has to be said, an absolute gift. ഹലോ ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ടാ പറയുന്നത്? ഇനി എൻ്റെ എടുക്കാൻ കിട്ടൂലേ? എന്തെടുക്കേ? ടോറസിനോട് രണ്ടും ഉണ്ട്, ട്രഷറിങ്ങും ഉണ്ട്, പിന്നെ ഏതോ ഡിവിഷൻ രണ്ടും എടുക്കാം. രണ്ടും സ്ട്രീമാ. ഡിഫൻസ് അവയർനെസ് മൂന്നെണ്ണം എടുക്കാൻ കഴിയില്ലോ. പെനാൽറ്റി അടിക്കട്ടെ. രണ്ടാമത്തെ പെനാൽറ്റി മൂഞ്ചി. ഇന്നലെ മൂഞ്ചി, ഇന്ന് മൂഞ്ചി. ഡിവിഷൻ ട്രഷർ വേണ്ട ആരെങ്കിലും വന്നോളെ. എന്താരെങ്കിലും വേണം? ആർക്കെങ്കിലും വേണേ പറ. ഞാൻ ഒരു പി പി ആക്കിക്കല്ലോ, ഒരു ഇനി നോക്കട്ടെ. പോലെ നോക്കട്ടെ എങ്ങനെയാ അവസ്ഥ.
എന്താ ഞാനാക്കിയ ഡിഫെൻസീവ് 11 സോറി. ഏയ് 2 11 എന്താ എടുത്ത് ഷെറോക്കി കിട്ടിയിട്ട് കൊണമി മൂഞ്ചിച്ചെന്നോ ആരെയും കിട്ടിയില്ല. വൺ വേ ഉണ്ടായിരുന്നു ആരെങ്കിലും അടുത്ത കളി കളിക്കാം. അടുത്ത കളി 1 വേ കളിക്കാം. ഇഫ് ഐ വോണ്ട് യു സപ്പോർട്ട് മീ. എന്ത് സപ്പോർട്ട്? ലൈക്കടി എല്ലാവരും. What a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium and the players on the pitch are raring ചാനലോ any minute now. ഹലോ ബ്രോ പ്ലീസ് 900 കോയിൻ. കോയിൻ എൻ്റെ അടുത്ത് പോയൊന്നുമില്ലടാ. Fans love their football ലൈക്ക് and we're about to be dished up a feast of it. So that's got things underway. ആരെ പാക്ക് ഇറക്കാത്തുണ്ടോ? 84 സ്പിന്നുള്ള In with the challenge. ഞാൻ ഇറക്കി തരുവാണെങ്കിൽ. It's a promising run he's making on the right. Bale going face to face with his great rival. Nicely weighted ball. Gets a good foot in there. Rodri making his 100th appearance here today, of course. Yeah, this is the first big നല്ല landmark he'll hit, Peter, so I'm not sure he sees any real significance in it, but to me, it's a foundation that can only stand him in good stead for the remainder of his career. Well seen. നല്ല പാസ് കൊടുക്കണം. That's great positioning, so good from him. João Cancelo. അയാൾ കാണുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും ലൈക്ക് സബ് ചെയ്യും. João Cancelo is sporting a guilty look after that. Yeah, he just didn't seem to get enough on the task, Peter, really. എടാ കായ്മനായി പോയി. And പുതിയ വെപ്പാ ഞാൻ പറയാ വായിക്കില്ല. 1500 സബ്ബാട്ടെ. And here's Cristiano Ronaldo. Here's a shot. Now, who's going to be first to this? നല്ല ഹെഡ്. He thumps it clear. No, not quite on the same wavelength. Still goalless at the moment. And here's Torres. കൂടിക്കൊടു. And he welcomes it in. It's Bale. ഓ ജസ്റ്റ് Now, and they want to get it back. പുതിയ ഗിവ് അവേ പറയാ. ആയിക്കില്ല. Has reacted superbly there. Bale is off
Raiku a sabi bright nila. smile there. Al Nassr with their first corner, the first in the game for either side actually. Oh, what a climb! Nalloണം end ചെയ്താലോ. And that's caused a worry or two. Well, he's furious with himself, but at least the boss is applauding his effort then. Pedri. Borussia Dortmund look happy to sit back for the moment here. Yeah, everything they're doing screams counter. കോപ്പ് കളിക്കണല്ലേ 1v1 It's a കളിക്കുന്നത്. long counter attack. When they win it back, they're not wasting any time. They're just trying to get the runners away as quickly as possible. എന്നാ കളിക്കുന്നത്. Looking for options for movement. He's got plenty of space out wide here. Shot! Oh, ഭാഗ്യം. the kick has done ever so well. Drogba actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. That should get the job done. ബോളിക്കടലോട്ട്. He's tried one! ഓ തുളച്ചാന്ന് വ്യവസ്ഥ. Beyond special! A worldie and a half! Oh, it really is a finish of the highest order! And it's Borussia Dortmund who take the lead! Well, how's that for a class finish? Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way, and he just slips the other. അടിച്ചേരാ നമുക്ക് കമ്പേക്ക് അടിക്കാം. Our breakthrough. Well, this will present the manager with a few interesting options, Peter. Try sitting on this or push on with the opposition, now forced to come out. And that interception കൊടുക്കണേ was വ്യവസ്ഥ. അത് most കിട്ടിയില്ല. necessary. He read that really well and stopped it. Aimed beyond the defence. Pedri. Yeah, he's offering an apology for that. He needed to deliver a better ball. We are into stoppage time. ആ ടൊറസ് എടുത്തിട്ട് ഓടറാ. എടാ കിട്ടിയ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു. That's the whistle for half time. There's been no shortage of industry or intent thus far. A little inspiration and inventiveness perhaps the only things lacking. Yeah, you don't get any points for stating the obvious, Peter, but thankfully this is still very savable. Keep things simple, keep the intensity high, and hope for an early goal. If that happens, it's a game changer. ആഷിർ PTK ഹായ്. വലിയ പേരാണല്ലോ. 24 ആഷിർ. ആഷിർ PTK 8C. എന്താ വരാത്തത്? 1v1 ഉണ്ടായ ഇതിടാ ID കിട്ടോ കോഡ് അല്ല വേണ്ട. നിങ്ങളുടെ 8 മിനിറ്റ് എല്ലാം വെക്കൂ. കുറേ സമയം കളിയായി. Al Nassr really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just look down. എടാ ഒന്ന് ഉള്ളിൽ അടിയടാ ഹെഡ്. കുറേ ഡിവിഷൻ മച്ച് കളിച്ചു. ടൂർണമെൻറ്റ് നാളെ തുടങ്ങും. നമ്മളെ ഗ്രൂപ്പ് കയറ്റണം എല്ലാവർക്കും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത ടൂർണമെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് കയറ്റണം. നാളെ തുടങ്ങും. ഫിക്ചേഴ്സ് ഇടും നാളെ. Flung in towards the middle. Al Nassr clearly are trying to mix things up here, keeping their opponents guessing. ടൂർണമെൻറ്റ് ഫുള്ളായി. ഇനില്ലേനു എന്നാലും ഫുള്ള് കുട്ടിക്കലോ. Ribery. Now it's Cristiano Ronaldo. Now it's Bale. ഡബിൾ ടച്ച് ചെയ്യടാ. Taken off him. João Cancelo goes steaming forward. He's going to be disappointed with that. So Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for Ba. now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press Ah, as കിട്ടിയില്ല. high as they can and get in the right position to do that collectively. Now it's Ribery. ഡബിൾ ടച്ച് ചെയ്തേ. That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away, and eventually you might just get that little break. This is a really front-footed approach. They just need to sort out their end product, and quickly. വാ റൂമിടാ കളിയായിട്ട്. So Jim, what are you thinking? Al Nassr are very much in the game, and
searching the opposition for chances. എടാ കിട്ടിയില്ല. Knocks it into space. Spread neatly. Triol. Al Nassr വേഗം കൊടുക്കുകയോ. to go to the bench should the need arise. Closing in on the last quarter of an hour. It's come to nothing, and he was quick to react. Al Nassr really are ഡിലേ showing ഉണ്ടോ? all ഡിലേ the മോഡ് ഉണ്ടോ necessary ഗെയിം പ്ലേ? Urgency, but it's potency they need. എന്ത് ഡിലേ മോഡ് ഗെയിം ഇല്ലല്ലോ. ഡിലേ ഉണ്ടാ? Now it's Cristiano Ronaldo. Oh, good read. That was well played, well stopped. Borussia Dortmund finding their passes. Drogba! Oh, the ball's run loose here. Oh, they could break here. Fernando Torres. ബോർഡ് തോടറാ ഒട്ടെ. Oh, what are the shots? ഓക്കെ അടിച്ചടിച്ച്. MRR ആണ് നെയിം. ഞാൻ കോഡിടാ, ഇനി കയറിക്കോ അതിൽ. It was a great finish. He put it away with great poise, dead-eye accuracy. Well, Peter, I think the keeper knew straight away he was never going to get to it. Substitution for Borussia Dortmund. ഡാം There is some activity down on the touchline. ഡയമണ്ട് സിൽവർ ഹേയ്. Be a change. All square again into the കിട്ടിയില്ല. It just Comeback goes to അടിച്ച് show set. you what determination can achieve. Okay, there isn't much time left, but if we have to വാ, വാ, find വാ, a വാ. winner now, there's no question who I'll be backing. Ribery. Real chance. Shot! Shot! എടാ ഉള്ളിലടിയടാ പൊട്ടാ. ചേ Second reaction. Well, someone's doing his job properly, Peter. ഒരാൾ സുഖമായിട്ട് അടിക്കാനോ എനിക്ക്. Yeah, the jostling for position has begun. There's hardly any breathing space in that box. ലൊട്ടെ റൊണാൾഡോ പോയി അങ്ങോ ഇന്ന്. Necessary. And that's it. അടിച്ചില്ലടാ. എന്താക്കാനാ? Watch. More than a good watch, actually. Certainly from a sporting Chà. perspective. It lacks winner, of course. കൗണ്ടർ അറ്റാക്ക് കൊടുക്കാൻ വിട്ടുകയാണ് റൊണാൾഡോക്ക്. ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം. ട്രഷർ കംപ്ലീറ്റ് ആയില്ലോ. ട്രഷർ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ തരൂലല്ലോ. എൻ്റെ പറയാം നമുക്ക് അടുത്ത കളിക്കാലോ. ഗോൾഡൻ ബോൾ, ഗോൾഡൻ ഗോൾ. എന്താ വരാത്തേ? ആ ലൈക്ക് ചെയ്യട്ടെ എല്ലാവരും.
വരാത്ത കളി വരുന്നില്ലടാ. കളി വരുന്നില്ല. വന്ന് 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 1v1 ഉണ്ട്. ആരുണ്ട്? വാ അടുത്ത കളി വിട്ട് ഫോം ഔട്ട്. Well, what a sight. 1v1 ഉണ്ട് ആരെങ്കിലും? It's a beautiful അടുത്ത കളി evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm Peter Drury and this is Jim Beglin. A delight to have him on board. Well, thank you very much, Mr. Drury, and hello to everyone. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary and we should be in for something very special. We have already started here. ആ ഉണ്ട് ഉണ്ട്. ഓക്കെ. Now it's Torres. He's in plenty of space here. ക്രോസ് പോലെ എഡ്ജ് ക്രോസ്. Marvellous goal! Well, there's leadership for you. That's what the armband means for him, setting the perfect example, the perfect tone. Tremendous. Certain, searing and imperious. He was always going to do that one way or another. A fantastic effort. Simply fantastic. So the game's first significant moment and it's come എഡ്ജ് ക്രോസ് earlier than റൊണാൾഡോ we ബുള്ളറ്റ് anticipated. അവിടെ മാറിപ്പോയ ആള്. Cross into the box. Al Nassr leading here thanks to that early goal. 1-0 the score. പാർട്ടിസോൺ സെറ്റാണ് പോലെ. മാസം മര്യാദ കൊടുക്കും. Cristiano Ronaldo really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he Double was touch ആയില്ല. very closely marshalled. And that interception was നല്ല most necessary. He read that really well and stopped it. And the shot! ഏതാ സേവ്? Al Nassr are seeing a lot of the ball and have a 1-0 lead to show for it. And here's Cristiano Ronaldo. He's a sharp little ball here. ഫസ്റ്റ് ടൈം അടി. That could spell shot, surely! ഒന്നും ഇങ്ങോട്ട് പാസ് വന്നു. Has done it! And they're at it again ചാലഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട. in double quick time. The invitation was clear and it was accepted with the utmost glee. Well, from a defensive perspective, Peter, that's a really poor one to give away. Yes, the movement was very good, but the defence made it way too easy. Al Nassr are sitting pretty, 2-0 up. Yeah, and your chance! ആ പോസ്റ്റ്. And he gets rid in a hurry. Now it's Cristiano Ronaldo. Played down the flank. And there's green grass ahead of him. Hazard. Aims big chance! It's in! Back to within one! Interesting! And he stuck it away as if laser guided. He had the whole picture in his head, Peter. He didn't even look at the goalkeeper. This is threatening to become a really good game. Well, what a difference a goal makes. Now all of a sudden it seems the belief is back. Al Nassr looking forward to the break after some very good work in the first 45 minutes. That's a lovely pass. And that's nice and simple for the keeper. Can he spark a counter here? And this is Hullet. Rummenigge.
Bale. 2 added minutes have Rodri. been indicated. Al Nassr finding their passes. Nice looking ball. And this is Ronaldo. Cristiano Ronaldo! എല്ലാവരും ലൈക്കും സബ് ചെയ്യുക. 5 സബ് കൂടെ ആയാലും ഇതാവും 30 ആവും. 1030. 5 ലൈക്ക് ചെയ്യും. ഒപ്പനം ട്രഷർ ലിങ്ക് കളിക്കാൻ ചോദിച്ച് അടുത്ത കളി കളിക്കാം ട്രഷർ ലിങ്ക്. അടുത്ത കളി ട്രഷർ ലിങ്ക് കളിക്കാം. ഡബിൾ ടച്ച് ആയിക്കില്ല. വാർജിസിനെ കൊണ്ട് കളിക്കട്ടെ. ബിഗ് വിന്നറാ എന്ത് പറഞ്ഞു മനസ്സിലായി. ഓ ഭാഗ്യമില്ല, നല്ല കയറേണ്ട സാധനം. സിക്സ് യാർഡ് ബോക്സ് ആകാമുണ്ട്. കിട്ടിയില്ല. ബെയിലിനെ കൊണ്ട് ഓ ഭാഗ്യം. ഡബിൾ ടച്ച് ചെയ്യടാ. ഓ കൗണ്ടർ അറ്റാക്ക് ഉണ്ടല്ലോ റൊണാൾഡോ. മാറിപ്പോയടാ. അടിച്ച് വൺ വി ആണ്. വാ നമുക്ക് അടുത്ത ട്രഷർ വിളിച്ചിരിക്കാം. കഴിഞ്ഞ വണ്ടി
1v1 കളിക്കടാ, എത്ര മെസ്സേജ് അയക്കുന്നത്. A super contest in which they swept their opponents aside ruthlessly. Fernando Torres picking up the Man of the Match award, and no surprise. ഒരു ട്രഷറിനെ വിളിച്ചിട്ട് ട്രഷർ കളിക്കട്ടെ. ഓൻ്റെ ഓൺലൈനിൽ ട്രഷർ കളിക്കാൻ മോന്. അപ്പോൾ ട്രഷറിലുള്ള ആൾ വാ. ഇങ്ങനെ കളിച്ചത് അടുത്താൾ പിടിക്കുക. അടുത്ത ട്രഷർ കളിക്കണ്ടേ വാ ആരെങ്കിലും. ട്രഷർ കളിക്കാനുള്ള ആളോ? ട്രഷറാന്ന് വാ. സബ്ബോട്ട് വേയോ? 5 സബ്ബായി 30 ആവും. 30 ആക്ക്. ലൈക്കും സബും ചെയ്യും. ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കാണിക്കുക. കാണിക്കുക. അത് ഞാനല്ല എന്നാ പറയണ്ടേ. ഇതാ ചെയ്യാൻ ട്രഷറെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. ഇത് മറ്റവനേക്ക് 1v1 കളിക്കാൻ വന്നത്. ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കാണിച്ചു തരാം. ഞാൻ ഒരാൾ കൗണ്ടർ അറ്റാക്ക് ഇട്ടിരിക്കുന്നതാണ്, വേറെ ഒന്നുമില്ല. കൗണ്ടർ അറ്റാക്ക് ഇട്ടേ നമുക്ക് കോർണർ അടിക്കാൻ മുമ്പിൽ നിൽക്കും. അതിനായിട്ട് ഇതാണിപ്പം 1v1 കളിക്കാൻ വിളിച്ചതെന്ന് തോന്നുന്നു. അടുത്ത കളി കളിക്കാം. ആ മൂഞ്ചി നല്ല ബോള്. ഇവിടെ ഇനി കളി കയറല്ല പ്ലീസ്. അവിടെ നിന്ന് ഇനി കോഡ് വെച്ചാ ഗോൾഡൻ ഗോളാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ കയറാം. അടിച്ചോ അടി. ഓ 1 മോർ ബാബാ. എല്ലാവരും ഇവൻ്റെ ഇത് കളിക്കണ്ടെന്ന്. ട്രഷറിലും കളി. ഫോണിൻ്റെ കോഡയക്ക്. കോപ്പിൽ വേണം. ട്രഷർ ലിങ്ക് വേണ്ടാക്കിയാലും കോപ്പിൽ വേണം. ട്രഷർ ലിങ്ക് വേണ്ട. കോപ്പി കയറിക്കോ.
ഒരാൾ കയറി വാ. ഒരാൾക്ക് വേണ്ടല്ലോ, ഒരാൾ വേഗം കൊടുത്തു. വൺ വേ കളിക്കാണ്ട് അടുത്ത കളി ആഷിർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ റൂമിൽ കയറി കളിയായിട്ട് എന്നിട്ട് സെൽഫ് ഗോൾ അടിച്ച് ജയിക്കട്ടെ. കോപ്പടിക്കണേ മറ്റേ കളിച്ചേ വെറുതെ കോപ്പെടുത്തു. എൻ്റെ തടി ഗിവവേ കഴിഞ്ഞ് ഗിവ കഴിഞ്ഞ് 1500 ആട്ടെ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് അന്നേരം ആലോചിക്കാം എന്താ ഗിവ്. നമ്മൾ കുറച്ചാൾ എല്ലാവരും ലൈവ് ഇരുന്ന് കാണും. വാച്ച് അവർ കൂടെ എന്നാൽ റവന്യൂ കിട്ടും. കഴിഞ്ഞു ഗിവവേ കഴിഞ്ഞു ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞു. സെൽഫ് ഗോൾ അടിക്കട്ടെ. എല്ലാവരും ലൈക്ക് സബും ചെയ്യാം. റൂമ് കയറാം, ഈ കളിയിൽ കയറാം. കളിക്കുന്നുണ്ട് ഒരാളൊപ്പം കളിക്കട്ടെ. ഫസ്റ്റ് 1v കളിക്കുന്നുണ്ട്. ട്രഷർ ലിങ്ക് 1 മിനിറ്റ് 1v കളിക്കട്ടെ. കുറേ കൊണ്ടുണ്ട്. വൺവേ കളിക്കാനുള്ള ആളെല്ലാം വാ, അടുത്ത കളി വാ. മഴ പെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ.
ഞാൻ 1 മണി വരെ ഉണ്ടാവും ലൈവ് അധികം. നമുക്ക് രാത്രി വരാം. ഒരേ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ എനിക്ക്. നമുക്ക് ഫ്രീയിൽ ആരെല്ലാം കിട്ടിയേ? ആരൊക്കെ ടൊറസ് വരേസിയും മറ്റേ പാർക്കിങ്സൺ 3 ആളെയും കിട്ടി. Thanks, Peter. Hello, everybody. Ready to see what unfolds in this one now. The pre-match build-up has been fantastic. Now the game is. മെയിൽ As you can see, we've already started. Goes for a shot. ആയ സാധനം. Well, talk about a real rude awakening. It's almost as if the defence saw nothing coming. They just didn't anticipate. On heels rather than toes. A truly wonderful strike, decorated with different curls. Oh, what a hit, Peter. There's nothing lucky about it, let me tell you. It was measured. It was simple. He's having a go. ഓ ഭാഗ്യം. He's missed, but not by that far. Well, to put it this way, he's probably made better decisions. ബാറ്റിസ്റ്റ് അവിടെ ഡസ് കളി കൂടിയല്ലോ ഇന്നലെ തൊട്ട്. ഒട്ട കളി. Very good. You can't ask for much more than that. Defence. Now it's Torres. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Al Nassr clearly should have gone for the easier pass. Torres! Oh, he has stuck it into his own net. Well, that's really unfortunate. He'll be kicking himself at the moment, and believe me, I know how that feels. Well, who saw that coming? It has certainly made things interesting. Listen, sometimes you need that little bit of luck in games like these. Aimed in towards the centre. Oh, that's a cracking ball. Too quick for defence and keeper. Midway through the first period, and it's looking quite a game here. And that's really well manoeuvred. Hazard driving forward. He's got away. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Now it's Batistuta. Bale. Now it's Cristiano Ronaldo. Fernando Torres. And Park Ji-sung! പാർക്കിങ്സാണ് സീനാണ്. That's what you call inspired goalkeeping. Really anticipated that well, didn't he? സോളോ ഉണ്ട് ഷൂട്ട് പോയി. Certainly not what he had in mind. 89 സ്പീഡ് Unless it's കൂട്ടി still വെച്ചേ. wise, it's probably better to try and get him behind that defence than try that over and over. This is Torres. ടോറസിനെ കൂടി സെറ്റാക്കണം. പി പി Fernando Torres. ഗോളിനെ കയറ്റി. Werner. It's loose and there's a race for the ball. Out towards the flank. Hangs one in. Punched away. Corner! Well, now it's a race for the ball. പൈസകൾ അടിക്കാൻ വരുന്നുണ്ടല്ലോ. Really disappointed with that. ബാക്ക് കൊടുക്കും. That was well played, well stopped. ഗോളിന് കയറ്റി പോയി ലൊട്ട. The invitation was clear and it was accepted with the utmost glee. Yeah, it's
അടിച്ചു മോനെ. Yeah, and analysis of the goals. Reached half time. High octane, high tempo, high scoring. That was quite a half of football. Either side holding back here. It may be quite a half this. ഡബിൾ ടച്ച് ഗോൾ. It's a good half. Both below. It's 2-2. നല്ല മഴയുണ്ടല്ലോ. So once again we're underway. Some really good ball movement. Park Ji-sung. It's Ben. This is Ronaldo. എല്ലാവരും ലൈക്ക് സബ് ചെയ്യാം. Yeah, he was well placed to deal with that. കൊടുക്കട്ടെ. That's been intercepted. Looking for options for movement. ഊഫ് എക്സ്പ്രഷൻ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്ത് Oh, he's quite the pro. The speed and sharpness in his game gives him an നല്ല മഴയുണ്ട്. edge, and he applies it with lethal effect. He's class. കറണ്ട് പോകാൻ ചാൻസ് കൂടുതൽ. How's that for a class finish? Well, he simply had too much for the defence there. കൊടുക്കട വേവ്. So quick off the mark, and once he got going, there was absolutely no stopping. So we have a breakthrough. Now ഓഫാ. things develop from here. Well, they've done the hard part now, Peter. ഛേ, Night by Adam. Good save. Dale actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. Can he get on the end of this? And he was alert to it. Barcelona really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. Looking a whole lot more urgent now. Well, the question now is whether they can sustain it. എടുക്ക്. Great vision. മാർച്ച് സാധനം കളിച്ചു. രണ്ട് ലൈക്ക് കൂടെ 10 ലൈക്ക്. Mbappe. Guardiola. Oh, that's a key interception. Al-Nassr perhaps contemplating their next change here. Well, you can only assume that the manager's got those substitutions on his mind. ഞാൻ പാർക്കിൽ ചെന്ന് വെള്ളം പോലെ വന്നു. ഫിനിഷിംഗ് ഇല്ല. ഫിനിഷിംഗ് കൊണ്ട് സെറ്റ് കൂട്ടണം. നല്ല സ്പീഡും ഉണ്ട്, ബാലൻസും ഉണ്ട്. Have the job done. He may well get another chance, you know. അത് ഗോളിന് കയറ്റി പോകുന്നു. And intercepts. Al-Nassr have reclaimed it. I think the message here is quite clear, Peter. If they want another one, they'll seemingly keep going until they get it. Looking tiny in possession here. കിട്ടിയില്ല. Al-Nassr really wanted that two-goal cushion, but it wasn't to be. Still, they should be able to see it out from here. Oh, easy pickings there. The referee's Foul. ordered a free kick. ഞാനല്ല ബോൾ എടുത്ത് പോയത്. എൻ്റെ മേത്തല്ലേ വരുന്നത്. ഓനക്ക് ഫൗള്. Wide. അവിടെ 2 ലൈക്കും കൂടി ആക്കുന്നത്. Could be danger here. ക്ലിയർ. He's moved it away. ഗോളിന് കയറ്റിപ്പോയി. Waiting for. Alisson. And that's that. What a terrific response it was to adversity. What a fantastic game. For those players, what unity, what joy. That was so very, very good.
ഒരാളെയും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കളിക്കണ്ട വണ്ടി വണ്ടി വൻവേണ്ട ഉണ്ടാരെങ്കിലും ആരും വണ്ടി വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടോ? വേഗം കയറുന്നാൽ ഇവരോട് കളിക്കുന്നു. ഞാനുണ്ട് കളിയും കൂടി ഉള്ളൂ. ഞാൻ പോകുന്ന നമുക്ക് വൈകുന്നേരം യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. നീ ഗ്രൂപ്പിൽ കയറിക്കോ, വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ലിങ്ക് അയച്ചു തരാൻ. അതിലെ പറയാം എപ്പോൾ ലൈവ് ഉണ്ടാവും. അവളുണ്ടല്ലോ ഗ്രൂപ്പിൽ കയറിക്കോ, നമുക്ക് ലൈവുള്ള ഞാൻ പറയാല്. എനിക്ക് കുറേ രണ്ട് ലൈക്കും കൂടി ആക്കും, 10 ലൈക്കായി വേഗം. Beautiful clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. And this is Jim Beglin. Delight to have him on board. Thanks, Peter. It's a pleasure. കൊടു മിസ്പാസ് കൊടുക്കലടാ. Decibels both rising fast here. Things are heating up. മസാജ് We'll be getting underway very soon. 4 മിനിറ്റ് കൊടുത്തു. Got underway here pretty promptly. Did tidily. Referee has just said play on. 2 ലൈക്കും കൂടി ആക്കടാ, 20 ആക്ക്. അല്ല 10 ലൈക്ക്. അല്ല സബ്ബേ സബ്ബേത്താള്. It was a confident attempt and he made it look like a doddle the way he generated that power. It's Stoichkov. Now it's Torres. Roberto Carlos gets across to intercept that. And here's Torres. And Torres! നല്ല ഗോളാണ് അടിച്ചു. നേരത്തെ അടിയിട്ട് പോയത്. എന്നാ ഉള്ളിലെടുക്കടാ പോ, തട്ടി പുറത്ത്. ഛെ, 5 വാച്ചിങ് എല്ലാവരും ലൈക്സ് ഒതുങ്ങി. ലാസ്റ്റ് എടാ ഞാൻ പോന്നാടാ, 1 മണിയായി. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കളിക്കാം നമുക്ക്.
ഡബിൾ ടച്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Stoichkov. Played in ക്ലിയർ ക്ലിയർ. Up he goes! And a terrific save from the keeper. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. It's made its way to him. Like Stoichkov. That looks a good ball through. ഓ ടേണ് സെറ്റ്. Up to Son. Did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. ഓർഡർ ടോറസ്. Found the way through. Now there's a fine ball. ഓഫ് സൈഡ്. ആരെങ്കിലും കിട്ടിയോ സ്പിന്നാക്കിയിട്ട്, ആരെങ്കിലും കിട്ടിയോ സ്പിന്നാക്കിയിട്ട്. എനിക്ക് ടോറസിനും ബരേസിനും പാർജിക്സൺ മൂന്നാളെയും കിട്ടി. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കളിക്കടാ, അപ്പം സമയമില്ല, ചെറിയ പണിയുണ്ട്. തുളച്ച് Again in a trice, and they are soaring. And that is fabulous. A true beauty. റൊണാൾഡോ ഇവർ കുറച്ചും തോന്നുന്നു പവർ. ഞാനോട് കളിക്കുന്ന റൊണാൾഡോ. Your hat off and just say, too good. റൊണാൾഡോ കൊടുത്ത് തൊട്ട് കളപ്പാട് അങ്ങ് പോയി. We're looking at a very different game now. The command has been established. ഡിഫെൻഡ് എന്താണ് ബരേസിൽ നിന്ന് കളിക്കുന്നത്. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Al-Nassr with their first corner. First in the game for either side, actually. ടോറസും പാർജിക്സൺ കിട്ടിയെങ്കിൽ Get a throw in. Roberto Carlos. In between Fernando Torres. It's up to Son. Always onto this. This is Ronaldo. Whistles സെലിബ്രേഷൻ ചെയ്ത് has given a റെഡ് കാർഡ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. So a big chance now from 12 yards. Ball is on the spot. കാർഡിൽ ആണല്ലോ കാർഡ്. Wonderful save by Peter Breyer. Quick to recover this. In into the middle. സേവ് ചെയ്തടാ അച്ഛ. Twisted clear. And they reached half time. What have we learned for the first 45 minutes? Things have worked out pretty well so far. Peter. If it ain't broke, don't fix it. So the manager has been resistant. ബരേസി ഒന്നും കളിക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് നേടാം. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് എന്തായാലും കളിക്കാം. ഇപ്പോൾ സമയമില്ലടാ. ഇതിന് ലാസ്റ്റ് എങ്ങനെ കളിക്കുന്നത്? 1 മണിക്ക് പോകും. Different to some extent this half because of the changes to come soon. വേറെ എന്താണ് കളി വിട്ട്. Oh, he's been clear the shots. He has done it. The second half. ടോറസും പാർജിക്സൺ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ കണ്ടത്. പാർജിക്സൺ സെറ്റാ, ടോറസ് സെറ്റാ. ബരേസി കളിക്കുന്നില്ല. It's just sloppy to lose the ball like that, Peter. The ease which they were able to cut through them from there, that definitely പാർജിക്സൺ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. വള്ളം പോലെ പോകും. സ്മൂത്ത് We have got ourselves a game here. എന്താ സ്പീഡുണ്ട്, സ്മൂത്ത് പോലെ. ഷൂട്ടും അടിപ്പിക്കട്ടെ. നല്ല പാസലും കൊടുക്കാനല്ല. മിസ് പാസ്. Italy having to let their front players stay up front all the time. സലേമാണ് സീന് ബിൽഡപ്പ്. സലേനെ പോലെ ആരും കളിക്കൂല. Tries to play it through. He's picked his way through. അങ്ങ് പോയിക്കൊടുറാ. Great vision. Al-Nassr really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. This is a really front-footed approach. A looking great would certainly help their cause now.
റോഡ്രി മലയിൽ കൊടുത്തു വെയിലെന്നാ കളിക്കുന്നത്. ഗ്ലിച്ചായിരുന്നു. കൊടുക്ക് വേവ് ജസ്റ്റ് മിസ്സാണോ? കിടുക്ക് നല്ല അറ്റാക്കിനകത്ത് ഒന്നുകൂടെ വന്നു അടിക്കാൻ സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു. നേരത്തെ അറ്റാക്കിങ് ആയിക്കില്ല, ഗ്ലിച്ച് ആത്ത. സമയമായി. ഓക്കെ, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് വരാം. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞല്ലേ യാത്രയായിട്ടും വരാം. രാത്രി 8 മണിക്ക് 8 മണി സ്വല്പം വരും.